So in the part 2 video, you just saw what happened inside the cath lab once again. And the other director was saying, do I talk about my navigation so much? No, let us see when to happen, let us see what to do. So he got busy with the patient. So in this part 2, I've been joined by Dr. Basavaprabhu ji, who is right sitting next to me here. And of course, thank you so much. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ನನಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Gulbarga Heart Foundation ಅಲ್ಲಿ we saw in the other part where Iranaji was talking about how you guys got together and started this ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ವು, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಟ್ಲುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿ ಇಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ನಾನು ಸುಮಾರು 2013ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ESI ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆವಾಗ ESI ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ ಏನೂ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು DM ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಫ್ರಮ್ KLE ಬೆಲ್ಗಾಮ್ನಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ಡೈಲಿ ಅರೌಂಡ್ 30 to 40-50 ಕೇಸಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೂಟೀನ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಅಸ್. ಆ ರೂಟೀನ್ಲಿಂದ ಸಡನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್, ಅದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರೇಗಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೀರು ಹುಡುಕಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಷನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ 2013, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಅವಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೋಡೋದು ಹೆಂಗಂದರೆ ಟು ನೋ ದಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಆ್ಯಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಏನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ, ಏನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಪೇಷಂಟಿಗೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಐ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ Gulbarga Heart Foundation. For 1.5 years I have managed the patients with medical management only. I want to say one incident in this one. During my practice of that 1.5 year, I met with a patient who we treated him with medical line management, like giving injection and everything. In Gulbarga here? Yeah, in Gulbarga. And since there was a deficient of the cath lab and emergency to be done during that time, we were supposed to shift the patient to Hyderabad. So this patient he was a little bit sick, and the patient unluckily he succumbed to death during traveling. Then I had a passion that I have to start this at any cost. I have to start this one anteli. Then I made a groundwork for this one. Then I contacted Dr. Margol, Dr. Viraj and Dr. Irana avarige. They were all my MD batchmates when I was doing my MD in Gulbarga medicine ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ. They were my batchmates, and I came to know that they have also finished the cardiology antali. Then I requested them that instead of going outside and seeing the patients, why don't we come back to Gulbarga, our own people, let us serve our own people, let us save the lives of our own people anteli. Then I started this hospital. Should we call this Friends Heart Foundation? It's totally so much so good hearted friends joining together ಅಂತ ಹೇಳಿ, batchmates joining together ಅಂತ ಹೇಳಿ. You can call it that. Lovely. I think ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ತುಂಬ ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಢಾಬಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನೋ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವಿ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆನ್ ದ ಚಾನಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಶುರು ಆಗಿದ್ದು ನೀವು MD ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಊರಿಂದ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋರ್ ಇನಿಸಿಯೇಷನ್ ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಈರಣ್ಣಾಜಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಯಾವ ಊರಿಂದ, ಹೇಗೆ? ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಜಾಪುರ ಒಡ್ಡೋಡಿಗೆ ಅಂತ. ಮೈ ಫಾದರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. And my father is a physician in Raichur, Dr. Shankargowda Amarkhed anta. My mom was a gynecologist, Vijay Amarkhed anteli. And my elder brother is a chartered accountant, and another brother is a urologist in Raichur. He is practicing there. And I brought up in Raichur completely, and ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲು ಮದರ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ. I completed my PUC also in Raichur. Then I got a seat in Belgaum JN Medical College nalli MBBS. Then during my MBBS time nalli we had a lot of opportunity, because we were the first batch in Rajiv Gandhi University, and there were a lot of experiments in the Rajiv Gandhi University during that time. We faced them very well, and we came up very good, and our teachers was very good in the JN Medical College nalli.
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂದು MD ಮೆಡಿಸಿನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು MR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಐ ಮೆಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಾಜು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರ್ಗೋಳ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ದೇ ವರ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಚ್ಮೇಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ MD ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಅದಾದ ನಂತರ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬೆಲ್ಗಾಮಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವೀರಾಜು ಮತ್ತು ಮರ್ಗೋಳವ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ದೆನ್ ಆವಾಗ ನಂದು DM ಮುಗಿದಾದ ನಂತರ ದೆನ್ ದೇ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ESI ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ. ದೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ESI ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಗಾಟ್ ಅ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಅದೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಕಡೆ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಾಸ್ ಮೈ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಆವಾಗ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಾವು 1.5 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಚ್ ಮೇಡ್ ಮೀ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ 3 to 4 hours ಆಫ್ ಎನಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಂದ. ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್. ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇಂದನೇ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಾ, ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದರ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಮೈ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಡ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಟರೀಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಇಂದನೇನಾ? ಹಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಸೋ ಸೂನ್? ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 3 ಅಥವಾ 4 ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿನ ಮಸಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪೇಷಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂತು, ನಾವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹಾರ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಅಂದರೆ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಬೌಟ್ ವೇರ್ ಅಪ್ಪು ವಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಪರಮಾತ್ಮ, ನಿಜವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬ ಬೇಗ ಹೋದರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು. ಹೃದಯನ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಿ? ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇರ್ತಿತ್ತು. And I was a sports secretary in that one. Wow. For during second year of my MBBS, I was a sports secretary. So, being a sports secretary, I used to get involved in a lot of sports. Correct. So, in this way, we used to keep ourselves active. Adralli. And we had a lot of sports activity during my final MBBS level also. I used to have a lot of sports activity. ಅದರಿಂದ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕೀಪ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. So sweet. Which was your favorite sports inclining towards to? Volleyball. Oh, lovely. Super. Volleyball was my favorite one. Very nice. And cricket is another game. Absolutely. Super. So ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಐ ಮೀನ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಮೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಪ್ಯಾಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಒಂದೆರಡೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕದ್ದಿದ್ರಾ? ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟು ಒಲವು ಬಂದಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇದೊಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದು ಹೇಳದೆ ಆಚೆ ಆ ಹಾರ್ಟ್ ಪಾಪ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಡಬ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಅವನ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಐ ನೋ ಇಟ್. ಬಟ್ ಆದರೂ ಲವ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್. ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? It is very difficult to explain this matter, I am telling you. It's very difficult. It's a vast topic and it's vast topic and very difficult to explain. Bigger than the cardiology surgery. Alva? Super. But any other inclination in college? Nothing much. Okay. Friend circle was the best thing we had. Okay. And that is much thing. That is what is needed. And ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ.
ಅವರು ಇದೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಷಿಯನ್. ಶಿ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ ನಾವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತ ESI ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ. This is the thing. So inspiration was where, as a dad being a physician, mom being a gyno, and wife being a pediatric doctor. Where did you get that inspiration to become a doctor, or was it just falling in your plate because everybody was doctor at home ಅಂತ ಹೇಳಿ? I had an inclination to become a criminal lawyer. ಇದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಪ. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಯರ್. But that was my dad's intention that I should be as he is a physician. Correct. And my brother is a surgeon, so he wanted me to be a physician. So one incident I want to tell you that I should not go from my goal anteli. My dad didn't allow me to write the mathematics exam during my PUC entrance exam. Wow, okay. So that it should be only PCB. ಬಯಾಲಜಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದು ಅಂತ. Yes, I have to go to become a doctor. Only PCB was given me to write. ಸೀಟ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬರೀಲಿಲ್ಲ. So in that way I went towards becoming a doctor. And I became a MBBS ಆದ ನಂತರ he made me to, I was interested in doing orthopedics, but he was interested to make me as a physician. And after becoming physician, then my life took me to become a cardiologist. This is the way it happened. So what a lovely navigation. Whatever Baswaji may say, but ನಾನು ಗೌಡ್ರ ಅಂಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಅಂಕಲ್ ಐ ಗೆಸ್. ಸೊ ಗೌಡ್ರ ಅಂಕಲ್ಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಂಕಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನೌ ವಿ ಹವ್ ಗಾಟ್ ಸಚ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಸ್, ನೌ ಇಫ್ ಡ್ಯಾಡ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಸೇ ವೆನ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಡ್ಯಾಡ್ ಲಿಸನ್ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಅ ಸರ್ಜನ್ ಅಂತ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ there was around 2 to 3 months before I was supposed to write my DM exams. He expired. That is the one feeling I have now also, that he didn't see me to become a DM cardiologist, or else I feel that he would have been the most happiest person on this world, I'll tell you. I'm sorry to bring that tear in your eyes. But he's watching you. Yeah. He's definitely watching. He is there with me now also. Tayi ಬಗ್ಗೆ, Tayi was happy? Yeah, she is happy. She was a gynecologist, and I want to tell you that ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗನಲ್ಲಿ ನಾ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ 20% ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಮೀ, ದೇ ಸೀಕ್ ಮೈ ಸರ್ನೇಮ್ ಆಸ್ Amarkhed, and they come and tell me that sir, I have been I got your birth from your mom only sir. ನಾವು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. They come and tell me that your mom was the person who got me delivered ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ. So more than Basvaraj Prabhu, it is Amarkhed Gaudru who's actually been surviving now via Basvaraj ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Basavaprabhuji, via him Amarkhed Gaudru is actually surviving. Is that right? Yeah, you are right. Whatever I am here, it's all because of him. Fabulous lines to know. Come on, you can't make me cry. But yes, that is what it is. That is the navigation that we always come through. But ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅರಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೌ ದಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, how will they do understand this? Because having a cath lab in Gulbarga is not easy. Probably Gulbarga Heart Foundation was the second hospital after Jayadeva, maybe? No, after Dr. Nishti's, this is the second hospital. Second hospital. Okay. So just being the second hospital in such a massive district, ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್. ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೇನೆಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, ಟೇಕ್ ಅ ECG. ದಟ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್. Don't treat yourself by going through all the media. Don't treat yourself. First thing, get a ECG. Media andre online ನೋಡೋದು. Yeah. Don't go to the hospital. Go to a doctor. Take a ECG. Take his opinion. Don't get biased by your this thing media that I don't have anything and ನನಗೆ acidity ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿತೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಕುಡಿತೀನಿ. That is all wrong. Take a consultation, take a ECG.
If ECG is fine, doctor will decide what next has to be done for the patient, like ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕೋ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅವೆರಡು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 2 hours ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್, ವೆದರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಪೇಷಂಟ್. ನೀವು ಬಾಣನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸೋಂತಹ ಬುಲ್ಸೈ ಇಸ್ ECG. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ECG, ಎನಿ ಪೇಷಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮೈ MD ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 40 ಪೇಷಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನಾಳೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ದಿ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಂದರೆ 19 years ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಸ್ಮೋಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಸೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇನ್ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಯಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಟ್ ಡೈಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫುಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಟೋಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಈ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ ಒಂದು ಪೌಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ನೆಸೆಸರಿ ಫಾರ್ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡರ್? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇರೋ ಊಟನೇ ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಥಿಂಗ್ ನಮ್ಮದು ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿಂದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. And my grandfather, he was 96. That time also he used to walk almost 5 kilometers a day. Super. That is the reason now the difference between those people and this younger generation. That is the difference. Totally, doctor. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಹಾರ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಐ ಹರ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ABRK ಅಂತೇಳಿ ಒಂದಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು BPL ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ BPL ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಟು ದಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. And BPL for a heart surgery, even if it is open heart, the BPL facility has been attached to it. ಆ ಥರ ಇದೆಯಾ? ಅದು BPL ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಓಪನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ನಮಗಿನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿನ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. BPL ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್ most of the patients, people, they should go for private health insurances. It is very helpful for the people. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಜನರಲಿ ಈವನ್ ದಿ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲು ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಏನೋ ಬೆಟರ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಫೀಲ್ why did I pay the premium there ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ಟು ದೆಮ್? ಸಿ, ಇದು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಟು give the premium in quarterly basis also they can pay it. That is very easy for the patients to, people to apply for the insurance, and it is not a harm to give a premium of at least 25,000 to 30,000. It's a minor amount for the patients who are educated people. They can apply for that one and take a insurance. And the entire family is covered? Yes, the entire family is covered. And most of the hospitals nowadays, they have been insured. So for example, doc, ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ might not be a tier 1 city. If people come in without insurance and when you detect that this is what has happened, I'm sure it is tough to say, okay, we will cover you on the insurance after detecting your blockage or in the artery or the veins. Another, I know it is not a very ido, but to them, how are you going ahead and supporting them? Because insurance ilde bartare, for example, sudden ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, then you detect that yes, it's going to be costing a lot. So how are they going to be covered? See, once ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, as you are told, it's still not a tier 1 city, and we have kept very minimum charges compared to the metro cities where people can afford according to that one. Very minimum charges ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ compared to that. And whatever the charges we have kept, it is all because depending upon the educational institutions charges ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, and not the corporate charges what we have kept it.
Super. That is what we wanted to know. And may your heart be always young, healthy as always. And now camera on madak munche doctor on math ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, which he stole the words from my mouth actually. Whatever your age is, your heart age should be 18 doc. Yeah, 18 years. ನಾನು 21 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೀಗಲ್ ಏಜ್ ಲೀಗಲ್ ಏಜ್ನ ದಾಟೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. You have to be active every time. You have to be active. Yes, totally. And also make sure your heart relies on only one owner of the heart, right? It has to be. It has to be one owner of your heart. Thank you so much, Doc. Hope the Gulbarga Heart Foundation keeps serving a lot of people. And any other plans of venturing into any other districts or any other state? Other than our plans in future to go ahead? At present, no, we don't have any intention in bringing up, increasing the Heart Foundation, because ಹೆಂಗಾಗುತ್ತಂದರೆ once you stick to one place, people know that you are there and they come there, and if you are not available there and if you are somewhere else, they will very sad. And I feel that you have to be stuck down to one place. They'll come down, they'll take the opportunity of your service, and it will help them. Fabulous. So that is the directors of Gulbarga Heart Foundation. Take a lot of inspiration is what this navigation wants to say about from this story. Play your sport, be happy, be healthy, don't run behind Lakshmi, and just run behind probably Anjaneya. That's the god probably for health, maybe, I don't know, but don't run behind Lakshmi. Keep your heart safe, and shall I say, reduce their stress on doctor. Keep your heart healthy, and don't try and keep coming out here. Be healthy. Is that what we want to say? Yeah, that is the thing. Few people are healthy, we will be little less stressed. So for the doctors to be stressed, keep your heart healthy. Well, I am Navin Shori signing off on this video. Thank you so much once again for the entire friends who have been starting off this Gulbarga Heart Foundation. Yes, please keep your heart healthy, and we will keep coming more for Gulbarga Heart Foundation to talk more and more about this hospital. We'll keep bringing you more videos. Stay tuned. Thanks.